we have considered the admission by the applicant that the evidence he has so far presented to this court is not enough for him to prove his case. As such, denying him leave will serve no useful purpose. In addition, the respondents have not objected to the withdrawal. Accordingly, by the unanimous decision of this court, we grant the applicant the leave sought. As such, Presidential Election Petition number 1 of 2026 and Presidential Election Application number 1 of 2026 are hereby discontinued. Ebyo byebibadde ebigambo by'omulamuzi wa kooti wali mu Supreme Court olunaku olwange nakusomeza 26 February wagambidde nti obujulizi obwaleetebwa omukulu Robert Kasibante ng'aloopa President Museveni wamu n'akakiiko k'ebyokulonda n'omukulu Byabakama wamu ne Attorney General nti obujulizi bwe yaleeta bwali tebumala. Ojja kujjukira nti ono abadde yasaba bamuwe liivu asobole okubeera nga ajjayo omusango gwe yateekayo. Nabwekityo omulamuzi n'agamba tewali nsonga lwaki baba bamugaana, engeri gye kiri nti n'oludda oluwolereza NRM wamu ne President Museveni lubadde terwaganye kusaba kwono. Nabwekityo ne baba nga Presidential Election Application petitions ebbiri zibadde zirina okubanga zirekerwa oba zidismissingibwa oba okusazibwamu. Now, what are the consequences of withdrawal of the petition? The import of the withdrawal of the petition is set out in section 61, subsection 4 of the Presidential Elections Act. And it has been settled by this court in the case of Kyagulanyi versus Museveni and two others, Presidential Election Application number 5 of 2021. It is as follows. Without a valid and legal challenge to the election, the candidate earlier declared by the Electoral Commission as the winner of the presidential election stands unchallenged and is conclusively taken to be the duly elected President of the Republic of Uganda. As such, in accordance with section 61, subsection 4 of the Presidential Elections Act, the unanimous decision of this court is that we hold that the petition against the declared candidate, Yoweri Kaguta Museveni, having been withdrawn, he is conclusively taken to have been duly elected as the President of the Republic of Uganda. Bigambo by'omulamuzi wali mu Supreme Court olunaku olwalonge nakusomeza 26 February 2026 bwe babadde bawa ensalawo y'omusango guno. Omusango gwe babadde bawabira President Museveni n'akakiiko k'ebyokulonda omukulu Robert Kasibante gwe Eyawaaba beesigamye ku musango gwa 2021 ebimu ku bikozeseddwa nga president olunaku olwaleero batunuulidde ku byaliwo mu musango gwa 2021 Kyagulanyi Robert Sentamu bwe yali awaabidde President Museveni n'akakiiko k'ebyokulonda era ebiseera ebyo wabula oluvannyuma na withdrawinga oba najjayo omusango. Kati ebibaddewo olunaku olwaleero kuwaaba ka Robert Kasibante baddidde bya Robert Kyagulanyi ebimu ku byo nga president ne bakola okusalawo. Ate era mukaddeke kamu ne bagamba nti kiba kitegeeza wabanga Robert Kasibante yakoze withdrawal eya petition kitegeeza nti President Museveni ye president akakasiddwa era omulonde
nga Supreme Court ya Uganda bwetyo bwesazeewo olunaku olwaleero. Kati wetugendako okusaidia mwana mulenzi Robert Kasibante abadde yawawaaba omusango guno wabula nga yaguggyeyo era nga kooti ekkiriza guveeyo, agamba nti musanyufu ebyensuso nti yawaaba naye ate abasajja tebamukangavudde olunaku olwaleero. For the good judgment, and also they got to know that we are peasant because we don't have money. How can you pay the costs which the other respondent was asking? They are the people in power, so they wanted us to give them money. So I want to appreciate court for that, for the good ruling, and I want to assure Ugandans that me as Kasibante and the National Peasant Party, it is not the end. We have left the court because of the costs and the financial implications. But I want to inform you Ugandans that on Monday or Tuesday I will have a press conference to inform you what is next. Oyo ye Robert Kasibante abadde yawawaabira President Museveni wamu n'akakiiko k'ebyokulonda. Ono nno asagambiza n'okulaga essanyu ery'ekika ekyawaggulu nti bwe yawaabayo omusango gwe guno ate bwe yasabye kooti aguggyeyo kooti emukkiriza awatali kubeera nti balina embeera gye bamuteereddewo. Mukadde ke kamu ekisinza okuba nga kimusanyusa kyekyokubeera nti kooti eragidde tabaako yadde ekikumi kyasasula as in costs. Ababeera mu kooti mubimanyi, woteekayo omusango n'ogugjayo osobola okulagibwa kooti n'osasulira bali b'obadde wawawaabira essente zaabwe ze baba bataddemu zonna, wabula kooti egambye nti buli omu yeekolere ku costs ze oba ensimbi zatadde mu musango guno. Kati omukulu Robert Kasibante agambye nti temulowooza nti kajjeyo omusango ku President Museveni nti biwedde. Agambye nti Manda oba olwokubiri ajja okubeera nti abawa ekiddako. Ojja kujjukira gye buvuddeko yagamba alina plan B, plan C ne D era nti ye tasobola kuzoogera mu mawulire olw'ensonga ab'ebyokwerinda baba bajja kuziwulira. Katugendeko ew'omukulu omu ku bali ku kakiiko k'abannamateeka ba NRM omukulu Enoch Barata nga tunyonyola ensonga nga bwe zitambudde mu musango guno ogwa Robert Kasibante versus Yoweri Kaguta Museveni Tiwabulwa. We are definitely, as the National Resistance Movement, we are very pleased with the decision as it is. From the beginning, we did indicate and we did plead and show court that there was absolutely no evidence to support any challenge whatsoever against this election. We maintained this, in fact, even publicly we have been maintaining that this so far has been the best election we have had since maybe better than or equal to the one of 1996, both in terms of organization and in terms of the result. So we maintained clearly that there was no case. Bigambo byomu ku bannamateeka omukulu bannamateeka ba President Museveni wamu ne NRM omukulu Enoch Barata agamba nti bo basanyuse nnyo ku lw'ekyo kooti kyesazeewo olunaku olwaleero. In fact agamba n'okugamba nti bano bo bagambirawo kooti nti omusajja Robert Kasibante yali awawaabidde President Museveni amazima yali talina bujulizi bumala. In fact omunnamateeka we NRM agamba nti kana akalulu akawedde nga 15 January 2026 ke kalulu akakyasinze okubeera ak'amazima n'obwenkanya mu bululu obwali bubaddewo. Agamba nti kana akalulu osobola just kageraganya n'akakyenda mu mukaaga as in 1996. N'agamba nti obusigadde kano kabadde kaasukka okubeera ak'amazima ekitenkanika. As you have heard court mention, the petitioner sought to audit every facet of the election process in order to get evidence. In other words, when they came to court, they had absolutely no evidence. And they are hoping that maybe if they did the audit, they would have gotten the evidence. And then they also again concluded quickly that they could not in any case afford to do the audit. So that one has been made clear, and we are happy that court
even if it is a withdrawal, the Supreme Court agrees with us that essentially no evidence had been presented, and in fact emphasizes that the next time any petitioner ought to rethink their decision very carefully before presenting a petition. So we are happy with that. As for the costs, we of course must follow the court decision that has been made. But as you have seen, we retained a huge number of lawyers. We had to work overtime. We're only given 3 days to make responses to various forms of allegations. We scrambled that, we put in time, and these are very experienced lawyers. So for us not to be able to recover the costs is painful, but as the court said, we are happy to support the healing process for the petitioner and for his supporters and so on and so forth, and we are obliged to the court and to follow the court's decision. Bigambo bya Enoch Barata omukuba namateeka ba NRM wamu ne President Yoweri Kaguta Museveni. Kale olunaku olwaleero Supreme Court oba kooti ensukulumu lwebadde today okubeera nti ewuliriza omusango gwateekebwayo omukulu golaba ku screen Kasibante Robert kugambye ono wa kibiina ki the National Peasants Party. Kooti eno ebadde ekulirwa Ssaabalamuzi omukulu Dr. Flavian Zeija gwolaba ku screen wamu ne bannamateeka ab'enjawulo ababaddewo olunaku olwaleero okulaba court proceedings nga zigenda mu maaso n'okulaba ensalawo yebadde ejja kuggwa etya. Okujjukizaako okuva emabega Robert Kasibante yavaayo n'ateekamu okusaba kwe ng'agamba nti ye omusango agwesonyiye gwe yawawaabira President Museveni wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mukadde kamu ne Attorney General. Kati olunaku olwaleero tubadde tuzze kooti esalewo eggoye egambe nti tugende maaso n'omusango oguli against President Museveni oba omusango tugudropinge kuba abadde yaguwawaabira ye yagamba nze mbivuddemu wabula ate okusinziira ku ssemateeka bw'omala okuteekayo omusango bw'okola okusaba oguveemu kibeera eri kooti okusalawo okukkiriza oguveemu batogukola ki. Kati abannamateeka ba President Museveni wamu ne NRM baagaana okukyalenjinga okusaba kwa Robert Kasibante olw'ensonga bo bakusituka ku kyalenjinga ne bagamba bw'aba yatuwawaabira tumuganye tabivaamu tuwere ennembe. Kyandibadde kitegeeza nti omusango gwandibadde era bannamateeka beesigamya ku ekyo oba ba judges aba Supreme Court abandi badde bayimirira ku ekyo okwongerayo omusango obutagwongerayo. In fact mu nsalawo yaabwe bagambye engeri gye kiri nti be baawaabira nabo ekintu baggyemu omukka tebaataddeko maanyi katumuleke Robert Kasibante agende ng'ali abutaala wabula ekyo kiba kitegeeza nti President Museveni officially ye president omulonde era nga ne Supreme Court emukubyeko stamp oba etaddeko stamp ku mpapula negamba nti kati yono president omulonde ekiba kitegeeza nti omukulu Ssaabalamuzi w'eggwanga omukulu Dr. Flavian Zeija alindiridde lunaku luli olw'okulayira ajja asobole okubeera nga ateekako President Museveni the incumbent and the incoming at the same time okubeera nti amuzza ku bukulembeze bw'eggwanga nyaffe Uganda. Engeri gye kiri nti ne petition zennyini tewakyaliyo petition ndala. Katukozese olulimi olunyaanyimbe nkuyisizeemuko ku remarks za Chief Justice oba Ssaabalamuzi wa kooti enkulu mu Uganda. Bino nno bye bigambo okusinziira nga bibadde biri noted down. As such, for the applicant to complain about the alleged astronomical cost involved in getting the evidence necessary to prosecute the petition in the instant matter long after he has already filed it in the court is, in our view, indicative of the failure on his part and his team of advisors
to fully address their mind to enter earlier the cost applications of the decision or choice to institute the petition before taking action on it. Choice and consequences move together. C. Sinkovi, the 6 most important decisions you will ever make, 2006, page 8. Choice and consequences are like Siamese twins. In matters of national importance like challenging the results of a presidential election, the choices and decisions to be taken should be intentional, since by making a particular choice, one is likewise choosing the preloaded consequences of that choice or decision. As the old English saying goes, if you pick up one end of the stick, you pick up the other end also. The cost of gathering the evidence for successfully prosecuting the petition are part and parcel of the preloaded consequences of the decision to institute a petition and ought to have been foreseeable if the petitioner and his advisors had addressed themselves to the relevant practical implications and consequences of their decision before actually taking action in it. By instituting the petition, the staggering costs the petitioner finds himself face to face with at this stage would have been configured into the whole decision-making process and an appropriating coping mechanism devised well in advance. Ale nzikiriza nkutegeze kuba naffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza kuba naffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 bebannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.